you all? Hope you are safe at home. Welcome back to Social Science class. Children, at the last class, we discussed chapter 6, Understanding of Maps. Hope you all are understood the chapter well. Today, we are going to discuss chapter 7, Earth and Biosphere. ഭൂമിയും ജീവലോകവും. Are you ready? If you are ready, let's begin. This incident took place about 4,500 million years ago. A part of the sun got separated and exploded. The resultant pieces of the explosion became 8 planets, including the Earth and their satellites. Due to the continuous boiling, heavier materials were concentrated around the center of the Earth and lighter materials got themselves arranged above this layer. The geysers that emanated gradually formed an outer layer enveloping the Earth. This process continued for millions of years. Still, the Earth's surface remained very hot. Water vapor and other gases came out from the interior of the Earth through the continuous and extensive volcanic eruptions. This water vapor cooled down to form clouds and led to rains that lasted for many years. Low-lying areas on the surface of the Earth were flooded. Thus oceans were formed. It took several thousands of years for any form of life to appear on Earth. Gradually, thousands of species of plants and animals that we see today evolved and finally the human beings. ഏതാണ്ട് 450 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ സംഭവം. സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു മാറി. അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 8 ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി തീർന്നു. നിരന്തരമായി നടന്ന തിളച്ചമറിലൂടെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മുകളിലേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു. പുറത്തേക്ക് വന്ന വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി മാറി. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭൗമോപരിതലം. നിരന്തരവും വ്യാപകവുമായുണ്ടായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ നീരാവിയും വാതകങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഈ നീരാവി തണുത്ത് മേഘങ്ങളും തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട മഴയുമുണ്ടായി. ഭൗമോപരിതലത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിലടിയിലായി. അങ്ങനെ സമുദ്രങ്ങളുണ്ടായി. ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ജീവൻ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും. Children, you have heard the scientific explanation of the evolution of the land, air, water and life of Earth. Lithosphere, atmosphere, hydrosphere are the basis of biosphere. Clear? Children, let's move on to the first sphere, lithosphere. Huge mountains, broad plateaus, plains, coastal areas, islands, landform under oceans include lithosphere. Earth's surface is very much diverse. Children, do you know what is lithosphere? Yes, the solid portion of the earth which contains
all the landforms, rocks, and soil is called the lithosphere. In the part of lithosphere, the highest peak is Mount Everest, and the deepest trench is Challenger Deep of Pacific Ocean. Now, let's discuss the different landform of lithosphere. Major landforms. Mountains. Landforms having an altitude of more than 900 meters above the mean sea level and with steep slopes. പർവ്വതങ്ങൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 900 മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ളതും ചെങ്കൂത്തായ വശങ്ങളോട് കൂടിയതുമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ. Plateaus, landforms with almost flat top and which stands at a comparatively higher elevation than the surrounding. പീഠഭൂമികൾ മുകൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ പരന്നതും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ. Plains, comparatively low-lying and expansive landforms. സമതലങ്ങൾ താരതമ്യേന താഴ്ന്നതും നിരപ്പായതുമായ വിശാല പ്രദേശങ്ങൾ. Mountains, plains, trenches and volcanoes also seen in the ocean. Now look at the picture. The pictures show how the lithosphere is useful to man. Lithosphere is made up of rock and soil. Soil is essential for survival of man, plants and animals. Now, let's move on to the next topic, knowing the soil. Rocks exposed to sunlight, rain and snow for many years begin to disintegrate. Sometimes chemical changes also occur in them. When the dead remains of plants and animals decay, it adds humus content to the soil. Soil is formed through such process that take place continuously over thousands of years. It contains a fixed amount of water, air, humus and microorganisms. Soil often loses its fertility because of man's unscrupulous activities. മണ്ണിനെ അറിയാം. അനേക വർഷങ്ങളായി വെയിലും മഴയും മഞ്ഞുമേൽക്കുന്ന പാറ പൊടിയുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവയ്ക്ക് രാസമാറ്റവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകിച്ചേരുന്നതിലൂടെ ജൈവാംശവും കൂടിച്ചേരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഫലമായാണ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. നിശ്ചിത അളവിൽ ജലം, വായു എന്നിവയോടൊപ്പം ജൈവാംശവും സൂക്ഷ്മജീവികളും മണ്ണിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട്. Children, here is a question for you. What are the activities affect the fertility of soil? Yes, excessive uses of pesticide and excessive uses of fertilizer. Very good. It takes more than thousands of years to form 1 inch of soil. So children, conserve our soil. With this, I conclude this class. Hope you all have understood the topic well. Be safe until we meet again. Thank you for being with me. Have a nice day.